Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the channel of Optimistic Force. My name is AMNEET Singh. So in this video I'm going to emphasize upon what is the importance of editorial sections in newspapers. ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, people who want to really deeper down their English understanding, and they struggle to obviously understand English at a stretch, right? Those people must learn to read those reading comprehensions. On reading comprehensions, they play a big role, whether it is IELTS, PT, TOEFL, or it's your English language, right? At the very basic, at the fundamental level, it's the understanding of the English language that helps you to frame ideas, think in English, talk in English, write in English, right? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰეკਮੈਂਡਡ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਸਿੰਸ I've read this newspaper from so long, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ I find this newspaper to be really interesting and helpful, right? ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਾਰਟੂਨਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ just previous to the world news, right? ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪੇਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ 2-3 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ you must start reading these editorial sections. To be very honest, I started learning these editorial sections, back then when I was 18 years old, right? I started reading this newspaper, probably in 2009-10, right? ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕਿਡ, ਰਾਈਟ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ you got to start learning and reading English sentences in that comprehension. It will be difficult, but that doesn't mean it will be impossible for you to understand. The idea is, do you have that drive to understand things at a deeper level? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ focusing on the grammar, you are focusing about the context, the way English is written, the way it is presented, and how can you actually learn the same way to react, to talk, to write, right? So editorial section is the section for all of you, because ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੈਕ ਦੈਨ I had dictionary, there was no Google, or there was no internet, super fast internet ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ people like me would have dictionary by their side and figure out the meaning and then try and understand how that word actually fits into the language, into the context, है ना? ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਵਰਡਸ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਵਰਡਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਊ ਵੁਡ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਰਨ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਾਈ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵਰਡਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਪੀਟ. If you read newspaper on a daily basis, and those people who actually read it can actually relate with this, be questions, ਜੋ words ਨੇ, ਜੋ vocabulary ਹੈ, it repeats itself, right? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੈਨ ਥੰਬਸ ਅਪ, you've learned, you have much more retention in you, right? ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਗਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ। that is called retention, right? The more you read, the more becomes your retention, right?
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹੋ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਲੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਰੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਬੀ ਸਟੈਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਰਮ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਡੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ, it will develop a deeper understanding of the context, and obviously in that journey you will develop a deeper understanding of learning English language, understanding it, right? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਚੈਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਟਾਕ ਔਰ ਇਵਨ ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਪੀਪਲ who actually are indulging into the same activity that you are. They could be indulging in learning English language, be it through any other form, right? But do try and talk to those people, connect with those people who are actually learning English language, want to talk about the issues, whatever is happening around you, be it at your city level, your nation's level, your state level, world level, right? It becomes easier if you are a student in school or at college or university, because people generally indulge in these activities because then they learn English in such a way and sit in recruitment drives because they understand learning English is an important subject. But it becomes a bit difficult if you are already if you have already passed out of college or university and you are a working professional, or you are a mother who is working from home, or a person who is working from home, or be a middle-aged person, right? ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵੋਂਟ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ working towards improving their English language in order to get something, gain something in life, right? ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। it becomes difficult, I know, but if you are able to read editorial section every single day for at least 30 days, I can guarantee things will become easy। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨ ਨਾਗਾ ਤਾਂ things will become easier, you'll become comfortable, it will become habitual for you, your mind, right, to indulge in such an activity, and deeper understanding build ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ build ਹੋਈ ਹੈ, conceptual knowledge build ਹੁੰਦੀ ਹੈ। you will learn to focus on things in life in a very deeper way, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ profound way ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਤਾਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, if you want to have a better general knowledge base, right, wherein you can talk to people, you are going into defense, right, SSBs ho rahiyan ne, obviously they would ask you many general awareness questions, current affairs, then how would you answer those topics if you're not really aware of what's happening around you, if you're not getting into these editorial sections? So these editorial sections actually build your mindset, your thought process, your awareness, and then you become capable enough to talk on similar topics on a very large scale, in a very comfortable fashion, and obviously you can elaborate your viewpoint. And the moment you do all these things realistically, you become even more confident, and this journey helps you become a better speaker in life. You do not fear speaking in front of a person, two persons, 10 people, 50 people, or 100 people, right? Because then you are not just focusing on who you are talking to, you're focusing upon what you're talking and how to present
that topic, that discussion in a very presentable way, in a very comfortable way, so that the other person or people, who are sitting, opposite to you in the form of audience can understand things in a very easier way and a quick way. ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦ video, press the bell icon for more such videos in future. Share with your friends if you found it useful. Comment down with your experiences, any of your feedbacks, and if you can relate to this, and if you are somebody who has already built such a habit of reading newspaper and going through editorial sections, do share your valuable opinion with us, with me, and it becomes very important and useful for people who are actually turning up for this video and learning this thing for the very first time. It becomes a hands-on feedback for them as well. Until then, see you in the next video. Bye.